Let's start with the Sprechen Teil 3 of A2 level. So, in this Teil 3, you have to do a discussion with your partner and you have to find a gemeinsamen Termin. So, Termin appointment at which time you both of you are free and can visit in Skino. So, you can check the question. Sie wollen am Mittwoch zusammen ins Kino gehen. Wann haben Sie beide Zeit? Finden Sie einen gemeinsamen Termin? Machen Sie Vorschläge. So you have to make the suggestions. And at the end, come to the conclusion that at what time both of you are free and can meet. So you will get a card like this. Partner A, who is a boy. This is his card. 9 to 11, he's in the school. Then 12, Mittagessen by Mario. 13 to 15, he is free. 16, Freunde besuchen. 17, again, he's free. 18, House of Carbon Machen. And then 19 to 20, free. Then for the partner B, this is the plakat card. Termin calendar, you can also say. Let's start. So you will always start with the greeting and you will always ask that how are you? Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke und dir. If you're starting with dir, then it will be complete informal conversation. If you're starting with ihnen, then keep it formal. The whole conversation should be formal. So don't mix formal and informal. Either formal conversation or informal. So this is an informal conversation. Let's do. Sehr gut, danke. Können wir am Mittwoch ins Kino gehen? Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee, aber ich muss von 9 bis 11 Uhr in der Schule sein. But I have to be from 9 till 11 o'clock in the school. So in for this discussion, it is very important that you use more and more ready metals. Ready metals which you will get in every book. Even I have also shared a video. Then let's continue. Können wir uns 12 Uhr treffen? Can we meet at 12 o'clock? Was denkst du? Das gefällt mir nicht gut, weil ich bei Mario zu Mittag esse. Es wäre besser, it would be better, wenn wir uns 13 Uhr treffen. Wie findest du? Das finde ich nicht gut. Ich habe einen Termin beim Arzt und von 14 Uhr bis 15 Uhr habe ich ein Tennisspiel. Können wir uns 16 Uhr treffen? Can we meet at 16 o'clock? 16 Uhr besuche ich meine Freunde, aber ich habe 17 Uhr Freizeit. Then, leider gehe ich 17 Uhr ins Fitnessstudio. Ich schlage vor, 18 Uhr zu treffen. So I suggest to meet at 18 o'clock. 18 Uhr mache ich leider meine Hausaufgaben. Dann habe ich Freizeit. Besser ist es, wenn wir 19 Uhr treffen oder gehen. Ist es für dich okay? Ja, ich bin dafür. Wir können uns 19 Uhr treffen. So they have agreed to meet at 19 o'clock. Okay, das machen wir. Prima. Bis dann. Tschüss. So you have to do the conversation like this. Keep it formal or informal. Take care of the ready metals. It should be a proper sentence structure, A2 vocabulary, and try to use A2 grammar. Das ist alles für heute. Danke.